Καλησπέρα σας. Το δορυφορικό συμπόσιο που θα παρακολουθήσουμε είναι τη Safe Blood Bioanalytica και ο πρώτος ομιλητής είναι ο καθηγητής Jean-Pierre Allain, που θα μας μιλήσει για την επιδημιολογία και τους μηχανισμούς της κέλτ-επατήτιδος. It's a great honor for me to present Professor Jean-Pierre Allain, who is worldwide known for his work about hepatitis and transfusion medicine. Professor Jean-Pierre Allain, welcome to Greece. How do we do that? Okay. Good afternoon. It's a great pleasure to be in Athens again, particularly so close to the Parthenon, so I had good lunch seeing the Acropolis. So I'm going to talk to you about, as was said, my favorite subject at the moment, which is hepatitis B. And I'm going to give you an overview of the virus, of the particularly the occult hepatitis B and the influence of NAT into it, and then the infectivity, which obviously, from a transfusion point of view, is the most important. So first I show you this picture of the first author being present here in the audience, Dimitrios Paraskevas and Angelos Atsakis. Which is something we did together, which shows very interesting data that, first of all, the hepatitis B virus is divided, as you can see here, into various genotypes. But more interestingly is if you go back in time, you can see that hepatitis B is basically as old as Homo sapiens because it was found going back 30,000 years ago. So it has always been with human. And also, the second point interesting in this slide is that you can see that chimpanzees, orang, and gibbons are also infected with hepatitis B, but that contrary to what happens in a number of other situations, it seems that the virus comes from man and not from the animal to humans. So this time it's the reverse. So this now is the map of the world, which shows you the geographic position of these various genotypes I showed you in the previous slide. And you can see, for instance, that Greece in the genotype D area, which goes essentially from Thailand to Iceland, which in Western Europe overlaps with genotype A2, which is also for migration reasons present in North America. The most numerous infection is genotype B and C, in particular in China and Southeast Asia. And also you can see that in Africa there are essentially three genotypes present: genotype D in the north, E in the west and central part, and A1 in the east. What is also interesting is that at the junction between two different genotypes, like C and D, there are some recombination between these viruses. And these recombinations add to the genetic diversity of the virus and eventually modify the evolution of the virus. So what are the factors affecting this evolution? And there are some that are natural, which is the escape mutation in an infected individual, the break of tolerance in some circumstances, and deletions. And all of that is submitted to what's called the molecular clock. But also, more recently, human intervention has been modifying completely the genetics of hepatitis B, in particular vaccination, also passive immunization, but to a lesser extent, and antiviral drugs, because each of these human manipulation
induces or select specific mutation which make the virus evolve. So if we look now at one of the main proteins of the virus, which is the surface protein, you can see it has sort of a complicated structure going in and out of the external membrane of the virus. But this part here is the HBs antigenic region, which is full of epitopes, and not only linear epitopes, but also secondary and conformational epitopes, which are to a large extent directed by links between cysteines in different parts of the virus that maintain the structure and make the epitopes, the conformational epitopes available. And that's why it's divided into different loops depending on these SS bonds between cysteines. And each of these are antigenic and submitted to a lot of mutations, as we are going to see in a minute. Now, if we want to identify somebody who is infected with HBV, you have essentially 3 markers to look at. The first one, which you are very familiar with, is HBsAg. But depending on the test, there is a wide variation in sensitivity for HBsAg. The specificity is basically excellent, and it is inexpensive. But you can see here that depending on the test that is used and the sensitivity, it can go from 50% to 95-96% compared to NAT. Then you have anti-HBC. Anti-HBC is the marker of contact with the virus when HBsAg is chronic infection. So contact with the virus obviously is much more frequent than chronic infection because most of the infected individuals recover from the infection. And it is also a test which unfortunately have relatively low specificity, needs confirmation, although there is no official confirmatory test, and it is also inexpensive. Now, the last one is NAT, or detection of the genome itself, and this has variable sensitivities, as we are going to come back to. It has excellent specificity, but it is expensive, delicate, submitted to contamination, so it has also its own problems. So if we apply these markers to individuals who start being infected at time 0 here, you have different phases. The first one is in individuals with normal immune system. And if you have a normal immune system, you get the initial pre-seroconversion to HBsAg window period where only NAT is positive, then HBsAg comes out, and when the anti-HBC is coming out, and then subsequently the anti-HBs, which is a neutralizing antibody, and when this neutralizing antibody is present, typically HBsAg becomes undetectable as well as HBV DNA. However, in some cases, and we are going to come back to that, the DNA remains detectable in the presence of anti-HBs, and this is occult hepatitis B we are going to talk afterwards. Now, if you are an individual who is infected with an immune system that is not quite efficient, like in neonates, for instance, then instead of developing anti-HBs, they remain infected, so chronically with HBsAg being detectable, HBV DNA, and anti-HBC, but no anti-HBs. Equally, in these cases, HBsAg progressively over time, long period of times, 10 years, 20 years, 30 years, HBsAg becomes undetectable, and you have only anti-HBC and HBV DNA, and this is also a case of occult hepatitis B we are going to come back to. Now, if you take a population of individuals who are infected with HBV, and test them with HBsAg and HBV DNA at the same time, you are going to see this kind of situation as it was done in Hong Kong by the Hong Kong Red Cross Center. So
90% of the infected individuals, you can find both DNA and HBsAg. But you have 8% where you detect only HBsAg and not DNA, and 1.2% when you have the opposite, only DNA and no HBsAg detectable. And these are the occult hepatitis B. Then if you use, as they did in Hong Kong, a more sensitive assay, in that case a test called Ultrio Plus, which has 4 times more sensitive than the Ultrio used here, you can see the difference that the number of HBsAg only is cut in half, which suggests that if you have only HBsAg, even if you don't find DNA, it's because your test is not sensitive enough and this unit is infectious. And then you can see also that, to the contrary here, impact of in the detection of HBV DNA. Now, if we look at the comparison markers in a number of circumstances or phases in the natural infection, the window period, the primary OBI, the secondary, I'm not going to get into details with that. But you can see that among these 7 situations, HBsAg is detecting 2, the chronic and the chronic NAT negative ones. Anti-HBC is detecting 4 of them, but 3 are not detected, and NAT is detecting 6 of them. Only the HBsAg only I mentioned previously are not detected. So you can see the difference in efficacy of these various assays. Now, if we concentrate now a little bit more on the occult hepatitis B, this is sort of a summary of what has been done in a number of countries, in Asia here and Europe in blue, and you see here the frequency of this occult hepatitis B in blood donors. And you can see that in general in Asia, where the prevalence of HBV is up to, for the chronic infection, about 10%, 5 to 10%. You can see that in blood donors, about 1 in 1,000 you can recognize occult hepatitis B. If you look at Europe, it's 1 log less, it's about 1 in 10,000. And I assume it's about like this in Greece, probably because the prevalence is a little bit higher than it is in other countries of Western Europe. It's between 1 in 1,000 to 1 in 10,000. But you have to tell me what your data looks like. The presentation this morning, I couldn't read Greek enough to understand what was presented. So this entity of occult hepatitis B has been known for about 15 years, but it's only recently, relatively recently, 3-4 years ago, that Professor Raimondo from Sicily put together an international group to define it. And this is the result of this workshop, which is that occult hepatitis B, or OBI, is the presence of HBV DNA in liver or plasma without detectable HBsAg. Second, that it is distinct from pre-seroconversion window period. Third, that usually these individuals carry anti-HBC, although, as you are going to see, it's not always the case, because some are anti-HBs only, and 50% of these anti-HBC positive also have anti-HBs. Then it is, as I said, rarely anti-HBs only, and exceptionally without any antibodies, and this is what's called primary OBI, which are individual with DNA, no seroconversion, no seropositivity, and if you follow up the donors, they remain that way. They don't seroconvert like the window period cases.
So just to characterize a little bit these OBIs, depending on the genotypes as shown here, in Europe, in Far East Asia and Africa, you can see that in general, it's mostly found in males. Secondly, the age, at least in Europe and Asia, is fairly old. It's around 50 years of age, which is younger in Africa for unknown reasons. Then you can see here that in all cases, the ALT level is normal, so there is no obvious liver disease. And as I told you previously, the number of these OBIs, anti-HBs positive, is about 50%, although it's less in Africa. Now what's important, and that's why the sensitivity of the assay is critical, is that as you can see here, irrespective of the genotype, the median viral load is extremely low. It's around 20 international units per ml, or 100 copies. So it's very low. And it varies between about 5,000 to here, where it is positive with the qualitative assay, but too low to be quantified. So it can be below 5 international units per ml in about 20% of the cases. Now, another complication is, and this is a study we have recently published that was done again with the Red Cross in Hong Kong, when we had retrospective samples from individuals who were identified as carrying DNA as OBI. And we looked over time at these preceding samples, and you can see that in about 50% of them, in each sample we tested, DNA was present. But in the other 50%, it was fluctuating. One time we found it, the next time it was negative, negative again, positive, negative. So this fluctuation makes things a little bit difficult, because if you have a blood donor who is DNA negative, the next donation, it can be positive. If they are anti-HBC positive. So that makes the screening thinking a little bit more complicated. Now, I was mentioning the importance of the sensitivity, and this is illustrated in these 3 studies, one in Egypt, where is genotype D is dominant, one in South Africa when it's genotype A1, and one in Hong Kong where it is genotype B and C. What they did was in each to test with the Novartis test Ultrio, which has a limit of detection of 13 international units per ml. And then they tested an equally large number of donations with Ultrio Plus, with a limit of detection of 3 international units per ml, which doesn't look like very different. But if you look at the results, you can see that whether it is the window period or OBI, they found 1.75, nearly 2 times more positive window period, and 4 times more OBIs in Egypt, about 2 times in South Africa and 2 times in Hong Kong. So it shows you that a small difference in sensitivity, the yield of DNA can be very different. And I'm going to show you in a minute that this DNA is infectious. So if you have one of these positive individuals, negative for HBsAg, positive for DNA, then you need to characterize them so that you know what to tell the donor. And to do that, you first test for anti-HBC, so it can be positive or negative. If it is positive, you test for anti-HBs, and if both are positive, this represents approximately 40% of the OBIs. Then if it is negative for anti-HBs, it's another 40% of the OBI. So most of them, as I said previously, are anti-HBC positive. Then if it is negative for anti-HBC, you also test for anti-HBs, and it can be positive in about 10% of the cases. So contrary to what I understand has been said this morning, you can have anti-HBs only DNA positive OBI, which are truly infected.
And a number of these individuals actually have been vaccinated, which makes the situation a little bit more complicated. Then if both are negative, most of the time it is the window period, 10% or 15% sometimes, or it can be very rarely this primary OBI I've discussed before. So now, what are the mechanisms of OBI? And what I'm going to show you is that there are multiple mechanisms. So basically, it's a bag where a number of things are together, which can be very different. So what has been shown recently, I'm going to show you the data, is that initially people thought, oh, the virus doesn't replicate very well. But it doesn't seem to be that way. And I'm going to show you evidence that, in fact, it is to a large extent the production of HBsAg that is the main mechanism. When HBsAg is not produced normally, then you have DNA and not much, and no HBsAg. And then the basic underlying mechanism is the mutations that accumulates in individuals who have been infected for 20, 30, 40 years. That's why most of them are 50 or older, because they have been mutating and selecting mutated variants for a long period of time. And then finally these mutations have a consequence in terms of the biology of the virus itself. And then this impact can be into viral replication or the production of the S protein and HBsAg, or eventually, because of this mutation, that the assays that are used are not detecting these mutated viruses. So I'm going to show you first the last point, which is a paper we published 3 years ago, where we had anti-HBC positive OBI, which were tested for HBsAg by 5 different assays. And you can see that some of them were not detected or very little detected. And this number of undetected OBIs was larger when it was those anti-HBs positive, which anti-HBs is promoting more mutation. That's why it was less detected. I'm sorry, from the back, you are going to be totally unable to read that, but it's just to show you all these dots are amino acid substitution in 19 different OBIs. So the antigenic major hydrophilic region, which is where HBsAg is here, and you can see the large number of mutations. But the mutations are also in other areas, in particular in the transmembrane sections of the protein. The boxed amino acids are those which correspond to a specific substitution for OBIs. So what we did in my laboratory is to take each of these specific OBI mutations, and then by a specific transformation of the genome, correct these anomaly and see whether by correcting them we change from a status of OBI to wild type. So that was a lot of work, and I'm going to talk to you about that. So what we did was essentially to take the S gene, including it in a plasmid with a CMV promoter, and transfect them into U7 cells. So we had the controls, we had OBIs directly, and then we had either the corrected OBI or the corrected OBI here, or the control, introducing in the control the mutation that was present in OBIs. And one we tested was HBsAg in the cells and outside of the cells in the supernatant. And when we did that, this is what we observed. So these are the controls. Here are the OBIs. Here is what was in the cells, intracellular, and the orange is extracellular. And you can see that there was a group which was no different from the control that seemed to function normally. But you see here another group
where there was a lot of HBsAg intracellular, but no excretion of this surface antigen. And then we had a third pattern where neither inside or outside HBsAg was present. So we tried to look in particular in this group, pattern 2, which were the mutation that prevented the excretion of HBsAg. And you can see here that in the wild type, when we looked at the cells with immunofluorescence, there was a lot of HBsAg which was dispersed into the cells. In pattern 1, it was similar. You can see all these little grains of HBsAg in both types. But in pattern 2, you can see these blocks of very solid HBsAg, which was present in the cells, but nothing outside. So this is our pattern 2. And in pattern 3, we didn't see anything. So we identified 3 different mutations. One of them is the proline 178 being substituted by an arginine. And we had, in these 2 cases, you can see here, HBsAg present in the cells and not outside in blue. And you can see these blocks in both of them different from the control. Then when we corrected it, you can see that we recovered the production of HBsAg in blue, and then the aspect of the cell was definitely different and looked like the control. And when we did the opposite, was to take the control, introduce the mutation, then we had the pattern 2 that occurred. So we could definitely identify the fact that this particular mutation was the cause of the absence of excretion of the surface antigen. And this mutation is here in position 178, which is in the middle of the 3rd transmembrane. So it seemed that if you have this mutation, it changes something in the ability of the surface protein to get out of the cells. And we found also in position 175 2 such mutations giving the same kind of anomaly. So this again is complicated, but as I'm sure you know, in an individual who is infected with HBV, in circulation you have what's called a quasi-species, which is a number of related variants that circulate and are slightly different from each other. So what we did was to clone and sequence a number of clones of each of these OBIs and see whether in particular this mutation in 178 was present in our 2 cases here. So we had 8 clones here and 12 here, and you can see that every one of them had this mutation from proline to arginine. So this shows that most likely for these 2 OBIs, the mechanism and the phenotype was that the HBsAg or the surface protein couldn't be exported from the hepatocyte. So now I want to go quickly through the critical issue, which is infectivity. And in 2007, the Japanese Red Cross published this paper where they looked at 95 cases anti-HBC elevated DNA positive, and they looked at the infectivity, and they found 1 of 33, or 3% of the recipients of these OBI units to be infected. However, when it was split between those only anti-HBC, it was 8% infectivity, and those anti-HBs positive, there was no infection. So it suggested that the presence of anti-HBs was to some extent protective of infectivity. So because this is very limited data, we put together
a multi-center study in Europe, including recipients from Croatia, Denmark, Germany, Poland, and Spain, altogether 105 recipients of OBI which could be tested post-transfusion. And we had some by a look back, which is it was systematically testing, tracing and testing the recipients, and 36 trace back. It was individuals who were known to be infected and that were looked at. And the criteria for infection that was taken is the presence of anti-HBC in the recipient. And you can see that out of these 105, 45 of actually 46 were anti-HBC positive, which is 43.8%. However, we considered that there was a background infectivity which was considered on the high side to be 15%, were assumed to be carrying the marker prior to transfusion. And if you subtract 15% of these 43.8%, you get an infectivity close to 30%. So it looks definitely that OBIs are infectious. Now, we looked at the factors influencing infectivity, and we found essentially two factors which you could have predicted. One was the viral dose. So obviously, if the recipient receives more copies of the virus, the chances of being infected is higher. And we calculated that it was about 1,000 copies or 200 international units per ml, which was the median. But you can see that it ranged between 117 to 3,400. So the range was considerable. The second element was that the presence of anti-HBs either in the donor or in the recipient was relatively protective, and this was with a p-value of 0.01. So definitely the OBIs with anti-HBs are less susceptible to infection, but it's not 100%. It's lower, but it's still possibly infectious. And then the immune status of the recipient, probably because we didn't have enough cases, we didn't have any significance. So the last thing we did was to look at the sequences between the donor and the recipient to make sure that it was indeed the donor virus that was infecting the recipient. And we could do that in 12 of these individuals. And you can see here that the percentage of homology between donor and recipient was essentially 100%. So in each case, we could demonstrate that the infection was related to the virus in the donor. In addition, as you can see here, we had 4 cases out of these 11 here who had acute liver failure, who had, actually 2 of them died of acute HBV infection. So the clinical consequences of some of these infections can be very serious. So my conclusions are that NAT seems to definitely provide additional blood safety, as I think I've demonstrated to you, but it's not sufficient. As I've showed you, HBsAg is useful because there are some that are NAT positive and infectious, and also anti-HBC can be useful provided the prevalence is on the low side. But then very important is maximum sensitivity of NAT is critical for HBV safety, as I showed you. And then the mechanisms of OBI are quite diverse. I showed you examples of at least 2 of these mechanisms, and that the mutation that affect HBsAg, not only the detection, but also the production. And finally, and most importantly, the infectivity of the window period units have been evaluated by the Japanese to be over 50%. You can consider probably 100%. But the OBIs, at least in Europe, are about 30% infectious. So I want in
in the end, to acknowledge the large number of collaborators into the studies I've presented, some of them from the Southeast and East Asia and the infectivity group in Europe. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Allain. Υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο? I have a question. OBI donors carry any risk for transmission to others, to sexual partners or? Actually, there is no evidence that it is transmitting because the viral load is so low. And it is known that sexually it's too low to be transmitted, and also vertically it's much too low. Basically, for other data have shown that to have infectivity vertically or sexually, you need at least 10,000 international units or 50,000 copies of virus to be infectious. And here we are much lower. Thank you. So the answer is no. It's possible to take the opportunity to ask you, we have a comment about the vaccination and the relation with genotype. That's my favorite subject at the moment. Well, we have published with the American Red Cross and Professor Gerlich in Germany a paper 2 years ago in New England Journal of Medicine showing that 5 donors from the American Red Cross were DNA positive and THBC negative and THBS positive. And all of these 5 had been vaccinated. And not only they had been vaccinated, but they were infected with a genotype which was different from the vaccine being A2, and these individuals being infected with genotype B, genotype C, genotype D, and one genotype F. So it suggested, and actually we are collecting data demonstrating in a much larger scale that it is true, that the efficacy of the virus is much better against A2, which is the genotype of the virus, than against other genotype, in particular genotype D, like in Greece, or genotype C in China. So this is a hot topic. Thank you very much, Professor Allain. Ο κύριος Χατζάκης, μία ερώτηση. Angelos. So, according to your experience, there is no. It's quite clear that OBI is a risk for transfusion. Let me ask you something else. Would you consider OBI to be also a problem for transplantation? Yes, because it reactivates. So it is a problem, because if you have somebody actually even just anti-HBC positive, and if you look carefully in the liver of anti-HBC positive, in each of them you are going to find the genome. But if you are OBI, which means that they have virus in circulation, they are even more susceptible to reactivation. So if you have anti-HBC or OBI or HBsAg and you are immunodeficient for transplantation, organ transplantation or bone marrow transplantation, unless you receive antiviral treatment preventively, people are going to reactivate, and that can be a serious problem. Yeah. There's a quite common practice around Europe. If we have a donor which is HBsAg positive, they can transplant this donor to another HBsAg positive, or sometimes they transplant in hepatitis B negative and give
If I was the recipient, I wouldn't like that. But it's because there are so few organs to be transplanted that you have to go to that. But if it can be avoided, I think it should be. Okay. Thank you. Thank you very much, Professor Allain. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Αντώνης Στασινόπουλος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και παγκοσμίως υπεύθυνος για τα επιστημονικά θέματα στην Σύρους. Κύριε Στασινόπουλε, η ομιλία του κυρίου Στασινόπουλου είναι η ασφάλεια του αίματος σε σωστά χέρια. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή. Καλησπέρα. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για την αδρανοποίηση παθογόνων με το σύστημα Intercept και τα μαθήματα που έχουμε μάθει για τη χρήση του συστήματος στην καθημερινή πρακτική. Σήμερα θα προσπαθήσω να μιλήσω για αυτά τα σημεία. Στην αρχή θα μιλήσω για τις ανάγκες για την αδρανοποίηση παθογόνων. Θα περιγράψω τη τεχνολογία του Intercept. Θα σας παρουσιάσω ορισμένα δεδομένα αδρανοποίησης των παθογόνων σε αιμοπετάλια και πλάσμα. Θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα που έχουμε δει από την καθημερινή κλινική πρακτική του συστήματος. Έχουμε τώρα 10 χρόνια που το χρησιμοποιούμε. Θα σας ενημερώσω για την κατάσταση του προγράμματος για τα ερυθρά αιμοσφαίρια και θα μιλήσω λιγάκι για το πώς θα μπορούσε η υιοθέτηση της αδρανοποίησης παθογόνων να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε την ασφάλεια του αίματος. Διασφαλίζουμε το αίμα. Ο πιο σημαντικός κίνδυνος για τον ασθενή είναι τα βακτήρια στα αιμοπετάλια και είναι θέμα διεθνές. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το Wall Street Journal, όπου μιλάει για το μεγαλύτερο κίνδυνο για το αίμα, τα μολυσμένα αιμοπετάλια. Παρόμοιο μήνυμα δίνεται από την Tribune de Genève, όπου συζητάει το θάνατο ενός τετράχρονου ασθενή μετά από μετάγγιση μιας ομάδας αιμοπεταλίων που έκανε τελικά την χώρα της Ελβετίας να υιοθετήσει την pathogen activation, την αδρανοποίηση. Γενικά, οι στατιστικές έχουν δείξει ότι μία στις 1.500 μονάδες αιμοπεταλίων εκτιμάται ότι περιέχουν βακτήρια ακόμα και αν έχουν ελεγχθεί με το Backed Alert System και επειδή κάθε ασθενής κατά μέσο όρο χρησιμοποιεί περίπου 6 μονάδες αιμοπεταλίων, ο υπολογισμός είναι ότι έχουμε κίνδυνο μία στις 250 μονάδες θα έχει βακτήρια όταν δοθεί στον ασθενή. Το οποίο φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερος από τις σύνηθες κινδύνους που έχουμε για παθογόνα στο αίμα. Τα αναδυόμενα παθογόνα είναι μια άλλη παγκόσμια απειλή και όπου και να είστε στην Ιφίλιο υπάρχουν πάντα κάποιο παθογόνο που ή θα αναδύεται ή θα αναδύεται και δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο για τον κόσμο που ζει σε αυτές τις χώρες, αλλά επίσης και τους ασθενείς που παίρνουν τις ομάδες αίματος. Η Ελλάδα φυσικά έχει δει την δικιά της σειρά από αναδυόμενα παθογόνα. Η αλλονοσία ανιχνεύτηκε σε διάφορες περιοχές. Μάλιστα είχαμε 83 κρούσματα το 2012, πολλά από αυτά από Plasmodium vivax και έχουν παρουσιαστεί ότι τα περισσότερα από αυτά είναι σε μετανάστες. Υπήρχαν φυσικά τοπικά κρούσματα επίσης, αλλά ακόμα και τα κρούσματα στους μετανάστες σε πολλές περιπτώσεις ήταν σε άτομα που έχουν ζήσει στην Ελλάδα 5 χρόνια και παραπάνω, οπότε είναι μάλλον συνδυασμένο με το βιωτικό επίπεδο και την περιοχή που ζουν παρά για το ότι είναι μετανάστες. Επίσης, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος είναι φυσικά παντού στην Αμερική, έχει έρθει και στην Ελλάδα, βρέθηκε στο παλιό Φάληρο, υπήρχαν πολλά κρούσματα το 2010 και οι ιοί ουσούτου και τσικενγκούνια έχουν βρεθεί στα νέα στην Ελλάδα. Οι χάρτες που βλέπετε εδώ πέρα είναι από περιληπτικές αναφορές των περιπτώσεων. Η Ελλάδα είχε περιπτώσεις του ιού του Δυτικού Νείλου και αυτά είναι τεστ που έχουν γίνει στην Ευρώπη, όπου δείχνουν τις περιοχές που τα τεστ είναι θετικά.
Γενικά, το μοντέλο που χρησιμοποιούμε στην αιμοδοσία είναι ότι έχουμε τεστ τα οποία μας επιτρέπουν να αφαιρούμε τις μονάδες που είναι μολυσμένες από την αιμοδοσία και έτσι να διασφαλίζουμε τις μονάδες αίματος που μεταγγίζονται. Από το 1985 μέχρι το 2005 πολλά τεστ έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εισαχθεί στην κλινική πρακτική και μετά από 25 χρόνια έχουμε μερική προστασία για 7 παράγοντες παθογόνα και σε αυτά επίσης έχω τα λευκοκύτταρα γιατί και αυτά προξενούν προβλήματα. Είναι προβλεπόμενο το τι θα γίνει στο μέλλον, αν συνεχίσουμε αυτό το παράδειγμα. Άλλα παθογόνα θα έρθουν όπως η μπαμπίσια, η μπορίλια, ο ντέγκι και θα χρειαστεί να βάλουμε και άλλα τεστ. Κάθε φορά που βάζουμε ένα τεστ, ανεβαίνει η αξία του αίματος, η τιμή του αίματος και τουλάχιστον στην Αμερική αυτές οι τιμές έχουν αυξηθεί από $100 το 1985 σε περίπου $230-250 σήμερα. Υπάρχει λοιπόν ένας τρόπος που είναι εναλλακτικός, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτός είναι η εισαγωγή της αδρανοποίησης των παθογόνων, που μπορεί να σταματήσει ή να αναστρέψει σε μερικές περιπτώσεις τον κύκλο των προσθηκών αυτών των τεστ. Επίσης, μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους δότες. Μπορούμε να μειώσουμε ή να εξαρρύψουμε ανάγκες αποκλεισμού δοτών που έχουν πάει σε περιοχές που έχουν αυτά τα παθογόνα. Το Intercept που χρησιμοποιείται για τα αιμοπετάλια για το πλάσμα χρησιμοποιεί ένα μόριο που λέγεται αμμοτοσαλένιο, το οποίο έχει μηχανισμό δράσης κατά των πυρηνικών οξέων και ο τρόπος δράσης είναι έχει 3 βήματα. Το μόριο στοχεύει τις ελικοειδείς περιοχές του DNA ή του RNA, παρεμβάλλεται ανάμεσα στις βάσεις του DNA και μόνο όταν ακτινοβοληθεί με συγκεκριμένη ακτινοβολία, UVA, φτιάχνει σταθερούς δεσμούς με τα 2 μέρη του DNA ή του RNA και τα κλείνει σαν τα συρράπτει. Αυτά λοιπόν χάνουν την δυνατότητα να δράσουν με τον κανονικό τους τρόπο. Αυτή είναι η χημική ένωση για την οποία μιλάμε και οι κίτρινοι δεσμοί είναι αυτοί που κάνουν τις αντιδράσεις με τις βάσεις του DNA ή του RNA. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω σήμερα είναι ότι το αμμοτόσαλ είναι ένα βελτιστοποιημένο φυσικό προϊόν. Είναι μέλος των ψωραλανίων, τα οποία τα βρίσκει στη φύση σε φαγητά σαν το σέλινο, το σίκα, lime και θεωρούνται ότι είναι ένα φυσικό εντομοκτόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά και τα ποσά είναι σημαντικά σε αυτά τα φαγητά. Παρ' όλα αυτά, όπως σε άλλες φαρμακευτικές περιπτώσεις, το αμμοτοσαλένιο έχει βελτιστοποιηθεί και είχαμε σαν στόχο μας να χρησιμοποιούμε κάτι το οποίο έχει συγκεκριμένο μηχανισμό, αντί να έχουμε ελεύθερες ρίζες και χρησιμοποιήσουμε οξυγόνο όπως κάνουν οι άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την μείωση των παθογόνων. Μετά από αρκετά χρόνια ερευνών μπορέσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις παράπλευρες αντιδράσεις, να βελτιστοποιήσουμε την αιμοσυμβατότητα του αμμοτοσαλενίου και να μεγιστοποιήσουμε φυσικά την ασφάλεια. Το σύστημα λοιπόν είναι σχεδιασμένο για μεγιστοποίηση της ασφάλειας. Σε αυτή τη φωτογραφία είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή της αδρανοποίησης. Πάνω είναι το σύστημα για τα αιμοπετάλια και τα δύο χρησιμοποιούν την ίδια συσκευή για ακτινοβόληση. Και κάτω είναι το σύστημα που χρησιμοποιούμε για το πλάσμα. Και το σύστημα δουλεύει με 3 απλά βήματα. Το αμμοτοσαλένιο αναμειγνύεται με το προϊόν αίματος και μεταφέρεται στον πρώτο ασκό. Αυτός ο ασκός ακτινοβολείται και μετά από 4 με 6 λεπτά μεταφέρεται το μείγμα σε μια άλλη σακούλα που περιέχει μια συσκευή προσρόφησης, η οποία προσροφά τα απολύματα του αμμοτοσαλενίου. Μετά από την επίδραση του CAD, αυτό είναι η συσκευή αυτή μέσα στο σακό, τα αιμοπετάλια μπορούν να μεταφερθούν σε κανονικούς ασκούς και να χρησιμοποιηθούν όπως θα χρησιμοποιούνταν άμα δεν ήταν αδρανοποιημένα. Για το πλάσμα, η ανάμειξη του αμμοτοσαλενίου πάλι γίνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά η προσρόφησή του είναι πιο απλή, γίνεται μέσα σε μερικά λεπτά, καθώς περνάει από το wafer, από τη συσκευή αυτή που είναι πάλι ένα compound absorption device και μεταφέρεται σε ασκούς αποθήκευσης.
Το αμμοτοσαλένιο επίσης είναι γνωστό ως S59 και ο λόγος που χρησιμοποιούμε το CAD είναι διπλός. Ο πρώτος είναι για να αυξήσουμε την ασφάλεια του συστήματος και ο δεύτερος είναι, και αυτό είναι σημαντικό, να σταματήσουμε την αντίδραση. Οπότε αυτά τα αιμοπετάλια ή το πλάσμα, αν εκτεθούν ξανά σε άλλη πηγή UVA, δεν μπορούν να συνεχίσουν την αντίδραση. Τα αναλώσιμα sets που έχουμε είναι φυσικά σχεδιασμένα για να είναι λειτουργικά και να αντικαταστήσουν τα κανονικά, τα συμβατικά αναλώσιμα και είναι φτιαγμένα χωρίς DHP, δεν έχουν plasticizer μέσα τους. Τα συστήματα Intercept έχουν εγκριθεί μετά από λεπτομερείς επιθεωρήσεις από ρυθμιστικές επιτροπές στην Ευρώπη, οι οποίες περιλαμβάνουν το TUV και μετά έχουν επίσης ξαναεπιθεωρηθεί από τοπικές επιτροπές στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία και στην Αυστρία. Τα αιμοπετάλια εισάχθηκαν στην αγορά το 2002 και το πλάσμα εισάχθηκε στην αγορά το 2006. Και φέτος γιορτάζουν τα 10 χρόνια χρήσης για τα αιμοπετάλια. Το άλλο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι εγκρίσεις που έχουμε δεχτεί και για το αιμοπετάλι και για το πλάσμα είναι τύπου 3, που σημαίνει ότι οι επιτροπές σε αυτές τις διεθνείς ρυθμιστικές επιτροπές έχουν επιθεωρήσει τα στοιχεία και έχουν δεχτεί ότι αυτά τα στοιχεία είναι όντως αρκετά ώστε να αποδείξουν την ασφάλεια και του συστήματος, το οποίο είναι σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες. Τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι εγκεκριμένα από αυτές τις ρυθμιστικές επιτροπές, τα λεγόμενα claims στα αγγλικά, είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα συστήματα για όλους τους ασθενείς, χωρίς εξαιρέσεις. Μπορεί να αντικαταστήσει την ακτινοβόληση γάμα για την πρόληψη της νόσου μεταμοσχεύματος ενάντια ξενιστή από μετάγγιση. Μπορεί να αντικαταστήσει το τεστ για το CMV. Σε περιοχές όπου αυτό επιτρέπεται, μπορεί να επεκτείνει την διάρκεια χρήσης των αιμοπεταλίων στις 7 μέρες, όταν χρησιμοποιείς πρόσθετο διάλειμμα, και ικανοποιεί την απέτηση του AABB, το οποίο είναι διεθνής οργανισμός τώρα, το 5151, σαν εναλλακτική της μπακτηριακής ανίχνευσης. Οπότε μπορείς να κάνεις αδρανοποίηση αντί Bacteria Alert. Και φυσικά υπάρχουν εγκεκριμένα χαρακτηριστικά αδρανοποίησης, πόσους τίτλους κάποιου παθογόνου μπορείς να αδρανοποιήσεις. Το σύστημά μας χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και κάθε κίτρινη βουλίτσα που βλέπετε σε αυτό το χάρτη είναι ένα κέντρο το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα σε ρουτίνα. Έχουμε πάνω από 100 κέντρα σε περισσότερες από 18 χώρες σήμερα και από τότε που εισάχθη το σύστημα στην Ευρώπη μέχρι τώρα έχουν μεταγγιστεί περίπου 1,7 εκατομμύρια μονάδες συστημάτων είτε αιμοπεταλίων ή πλάσματος που έχει αδρανοποιηθεί με το Intercept. Πιστεύουμε ότι παρόλο που έχουμε κάνει όλες τις κλινικές έρευνες για να αποδείξουμε την ασφάλεια του συστήματος και των αιμοπεταλίων που έχουν αδρανοποιηθεί, όταν το χρησιμοποιείς στην καθημερινή πρακτική, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να αποδείξεις την ασφάλειά του, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσεις να έχεις αρκετά στοιχεία αλλιώτικα. Τώρα, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που έχουμε σχεδιάσει μέσα στο σύστημά μας και θα ήθελα να τα παρουσιάσω εδώ. Αλλά πριν να το κάνω αυτό, θα ήθελα να σας μιλήσω για τη φιλοσοφία του Intercept για την αδρανοποίηση παθογόνων. Πρώτα απ' όλα, έχουμε σχεδιάσει το σύστημα ώστε να έχουμε συνδυασμένη δράση της ενώσης που χρησιμοποιούμε και του φωτός. Άμα χρησιμοποιήσεις μόνο το αμμοτοσαλένιο ή μόνο το UVA, δεν έχεις αντίδραση ούτε με τα αιμοπετάλια, ούτε έχεις αδρανοποίηση. Είναι σαν κλειδί με κλειδαριά. Τα υπολείμματα του ελευθέρου αμμοτοσαλενίου τα αφαιρούμε όχι επειδή είναι απαραίτητο λόγω ασφαλείας, αλλά για να αυξήσουμε την ασφάλεια. Και, όπως είπα προηγουμένως, μπορούμε να σταματήσουμε την φωτοχημική αντίδραση με το να το κάνουμε αυτό. Και για την αδρανοποίηση των παθογόνων πάντα στοχεύουμε να έχουμε την περισσότερη δυνατή αδρανοποίηση. Οπότε έχουμε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και επίσης ευρέως φάσμα παθογόνων. Και τελικά έχουμε
η δυνατότητα να αναδροποιούμε ένα συγκεκριμένο παθογόνο είναι αναπαραγώγημη και σταθερή και υψηλή. Σε αυτό το πίνακα έχουμε τα παραδείγματα των παθογόνων που έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αδρανοποιήσουμε και περιλαμβάνει όχι μόνο τα παθογόνα για τα οποία γίνεται έλεγχος ρουτίνας όπως το HIV, HPV, HCV, αλλά επίσης παραδείγματα ιών με ή χωρίς καψίδια, βακτηρίδια τα οποία είναι gram-negatives, gram-positives, σπυροχέτες, πρωτόζωα και φυσικά λευκοκύτταρα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα αναδυόμενα παθογόνα και προσπαθούμε όποτε κάποιο καινούριο αναδυόμενο παθογόνο εμφανίζεται στον ορίζοντα να το κάνουμε τεστ, να δούμε εάν και πόσο μπορούμε να το αδρανοποιήσουμε. Και σε αυτό το παράθυρο βλέπετε παραδείγματα από το ντέγγιε, τον ιό του Δυτικού Νείλου, το chikungunya, δύο διαφορετικά είδη γρίπης, scrap typhus, το παθογόνο που δημιουργεί το Chagas disease, Babesia κλπ. Η τελευταία πρόσθεση σε αυτό το πίνακα είναι το Crimean Congo Hemorrhagic Fever, που είναι έρευνα που κάναμε στην Τουρκία και το οποίο θα το παρουσιάσουμε στο Άμστερνταμ, στο SPT. Επίσης μπορούμε να αδρανοποιήσουμε βακτηρίδια. Μεγάλους τίτλους, και αυτά είναι λογαριθμικά, οπότε όταν λέμε ότι μπορούμε να αδρανοποιήσουμε 6,6 logs, σημαίνει ότι μπορούμε να αδρανοποιήσουμε πολλά εκατομμύρια φορές τον αρχικό τίτλο. Και αυτό είναι σημαντικό. Και ο λόγος που είναι σημαντικό φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα. Αν έχεις 1000 βακτηρίδια ανά κυβικό εκατοστό σε ένα αιμοπετάλιο, το οποίο γίνεται συχνά και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό, αυτά τα βακτηρίδια θα μεγαλώσουν καθώς θα είναι σε θερμοκρασία δωματίου και κατά την αποθήκευση θα φτάσουν μέχρι 8 λογαριθμικές μονάδες ανά κυβικό εκατοστό. Φυσικά όταν αυτά μεταγγιστούν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον ασθενή. Το πρόβλημα θα είναι ή πάρα πολύ σημαντικό ή σημαντικό, εξαρτάται πόσο καιρό τα αποθηκεύεις. Εάν κάποιος αδρανοποιούσε αυτή την μονάδα αίματος με μια τεχνολογία η οποία είχε ας πούμε 2,8 μονάδες λογαριθμικές δυνατότητες, πολύ μικρός αριθμός βακτηριδίων θα επέζιαν και καθώς θα αποθηκευότανε, θα έφτανες πάλι στο ίδιο επίπεδο όπου είχες προηγουμένως, όπου θα είχες από 6 μέχρι 8 λογαριθμικές units ανά κυβικό εκατοστό. Και φυσικά όταν θα μεταγγιζόταν στον ασθενή, αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα και το πρόβλημα θα ήταν ανάλογο του χρόνου αποθήκευσης. Εάν παρόλα αυτά χρησιμοποιούσε κάποιος το intercept system και έχουμε χρησιμοποιήσει σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση το παράδειγμα της Klebsiella pneumonia, όπου έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το αδρανοποιήσουμε με 5,6 logs, παραπάνω από 5,6 logs, το οποίο είναι 99,9998, σε αντίθεση με 99,8 του 2,8 logs προηγουμένως, δεν θα έμενε κανένα βακτήριο ζωντανό και όταν θα αποθηκευόταν πάλι δεν θα υπήρχε τίποτα όταν θα το έδινε στον ασθενή. Οπότε το πόσο μεγάλος είναι ο τίτλος του παθογόνου που μπορείς να αδρανοποιήσεις μεταφράζεται στο πώς θα προστατεύσει η τεχνολογία των ασθενή. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε βάλει τόσο μεγάλο στόχο να το συνεχίσουμε αυτό. Παρόμοια ιστορία είναι και με το σταμάτημα της γάμμα-ακτινοβολίας και τη χρησιμοποίηση του intercept αντί γι' αυτό. Στην αριστερή εικόνα βλέπετε πώς τα λιμφοκύτταρα απενεργοποιούνται αν χρησιμοποιήσει διαφορετικές δόσεις γάμμα-ακτινοβολίας και όπως βλέπετε χρειάζεται να δώσεις περίπου 2.500 centigrade για να έχεις τέλειο αποτέλεσμα. Αν υπάρχει μικρή διαφορά της δόσεως, υπάρχουν αναφορές στην βιβλιογραφία, οι οποίες βρίσκονται στο τέλος αυτού του slide, όπου παρόλο που οι μονάδες ήταν ακτινοβολημένες, δημιουργήσαν πρόβλημα με THV-HT. Η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική με το intercept, όπου ακόμα και αν δώσεις
1.500 φορές λιγότερο αμμοτοσαλένιο και 3 φορές λιγότερο φως, UVA, σε σχέση με τις μονάδες που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε την χρήση στο αίμα, βλέπεις ότι έχεις τέλεια απενεργοποίηση των λιφοκυτάρων. Και αυτό έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ εύκολο να σταματήσεις την νόσο σχέματος έναντι ξενιστή που σχετίζεται με μετάγγιση, THGVST, και θα σας δείξω δεδομένα γι' αυτό. Αλλά επειδή έχουμε δυνατότητα να συρράπτουμε τα νουκλεϊκά οξέα με το μόριο, σταματάμε και τη μεταγραφή και την μετάφραση των πυρηνικών οξέων. Και αυτό έχει σαν παραπέρα αποτέλεσμα ότι αναστέλουμε την παραγωγή των κοιτοκινών από τα λευκοκύτταρα, το οποίο μεταφράζεται σε μείωση των μη αιμολυτικών εμπύρετων αντιδράσεων μετάγγισης, NHFTR. Και αυτό το έχουμε δει στην κλινική πρακτική. Αναστέλλονται επίσης οι παρουσίες των αντιγόνων αυτών των λευκοκυττάρων, το οποίο μεταφράζει σε μείωση της αλλοανοσοποίησης, και θα σας δείξω ορισμένα δεδομένα τα οποία συνδυάζονται με αυτό. Και τέλος, φυσικά μπορούμε να δρανοποιήσουμε ενδοκυτταρικούς ιούς που έχουν βάλει το γενετικό τους υλικό μέσα στο γενετικό υλικό των λευκοκυττάρων. Και σαν αποτέλεσμα προστατεύουμε από το CMV, αλλά επίσης μπορούμε να αδρανοποιήσουμε ενδοκυτταρικό HIV και άλλους ιούς. Και τώρα αυτά τα θεωρητικά πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά που έχουμε σχεδιάσει τα βλέπουμε να μας δίνουν μια εικόνα όταν βλέπουμε στην καθημερινή πρακτική. Στη Γαλλία έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Αυτός είναι ο χάρτης της Γαλλίας. Σε πορτοκαλί είναι η περιοχή της Αλσατίας που χρησιμοποιεί Indecep για αρκετά χρόνια. Και μετά με σκούρο γκρι είναι οι περιοχές που χρησιμοποιούν το Indecep πλάσμα. Επίσης, αυτά τα νησιά που βρίσκονται σε όλες τις περιοχές του κόσμου, η Λαρεγγινιόν είναι δίπλα στην Αφρική, και η Γουανταλούπε και η Μαρτινίκη είναι κοντά στην Αμερική και στην Κούβα, χρησιμοποιούν επίσης τα αιμοπετάλια Indecep. Πριν να ξεκινήσουν ή μετά το ξεκίνημα της υιοθέτησης του Indecep στην Αλσατία, έγινε μια κλινική έρευνα, όπου οι 3 περίοδοι της υιοθέτησης συγκρίθηκαν η μία με την άλλη. Στην πρώτη περίοδο ήταν το αρχικό το σύστημα που τα αιμοπετάλια χρησιμοποιούνταν σε 100% πλάσμα. Στη δεύτερη περίοδο βάλανε ένα προσθετικό διάλειμμα που το λένε T-sol και μειώσαν το πλάσμα από τα 100% σε 35%. Και στην τρίτη περίπτωση συνδυάσαν το προσθετικό διάλειμμα Indersol, που είναι παρόμοιο με το T-sol, αλλά καλύτερο, και 35% πλάσμα. Και μετά, όταν ο ίδιος αριθμός μεταγγίσεων συγκρίθηκε με αυτές τις 3 περιόδους, είχαμε τα εξής συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, υπήρχε μια σημαντική μείωση των αντιδράσεων μεταγγίσεως από 5,3 σε 2,7 όταν το προσθετικό διάλειμμα εισήχθη, και μετά όταν πήγαμε στο σύστημα Indecep, αυτό το νούμερο κατέβηκε πάλι στο μισό σχεδόν. Οπότε συνολικά είχαμε 73% μείωση σε αυτές τις αντιδράσεις. Και ένα σημαντικό point είναι ότι η δόση των αιμοπεταλίων ανά ασθενή δεν είχε αλλάξει σε αυτές τις 3 περιόδους σημαντικά, και επίσης ότι οι μονάδες αίματος ερυθρών αιμοσφαιρίων που δόθηκαν στον ανασθενή δεν άλλαξε σε αυτή την περίοδο, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε παραπάνω χρήση των αιμοπεταλίων και επίσης δεν υπήρχαν προβλήματα αιμορραγίας που θα μεταφραζόταν σε περισσότερες μονάδες ερυθροκυττάρων. Επίσης, επειδή η Αλσατία είναι η Αλσατία και οι εξωτερικές περιοχές είναι αυτές που χρησιμοποιούν αιμοπετάλια, η Γαλλία μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να συγκρίνουμε για το ίδιο σύστημα τι γίνεται όταν χρησιμοποιείς την αδρανοποίηση ή δεν κάνεις τίποτα, όπως ήταν στη Γαλλία μέχρι τώρα, για την ανίχνευση βακτηρίων. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα σας μιλήσω στο επόμενο slide, αλλά σε αυτό το slide έχω τα δεδομένα που δείχνουν ότι όταν χρησιμοποιούμε Indecep μειώνεται η συχνότητα της ορομετατροπής μετά από τη μετάγγιση αιμοπεταλίων. Αυτή είναι μια αναδρομική ανάλυση όπου ο ίδιος αριθμός ασθενών μεταγγίστηκαν είτε με συμβατικά αιμοπετάλια ή με Indecep αιμοπετάλια. Και αυτό που βρήκαμε ήταν ότι η ορομετατροπή για τα HLA αντιγόνα
κατέβηκε σχεδόν σημαντικά και για την human platelet adhesions, για τα ανθρώπινα αντιγόνα αιμοπεταλίων, ήταν στατιστικά σημαντική. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρω ότι οι ασθενείς αυτοί μεταγγίστηκαν με κανονικά ερυθρά αιμοσφαίρια και κατά συνέπεια, παρόλο που είναι leuko-reduced, έχουν φιλτραριστεί, λευκαφαιρεθεί, ευχαριστώ, βλέπουμε αυτό το trend, αυτή την τάση. Αυτά είναι δεδομένα από την Ελβετία. Τα 2 τελευταία χρόνια η Ελβετία έχει είτε μερικά είτε ολικά υιοθετήσει το Intercept και με τις κόκκινες μπάρες βλέπετε τα ποσοστά ορισμένων αντιδράσεων μετά από μετάγγιση και με τις πράσινες μπάρες βλέπετε τα δεδομένα των αντιδράσεων μετά από την μετάγγιση των αιμοπεταλίων Intercept. Ξανά βλέπουμε τις ίδιες τάσεις, ότι έχουμε λιγότερες αντιδράσεις με το Intercept. Και το καλύτερο από όλα αυτά είναι ότι η Swiss Medic, η Ελβετική Ρυθμιστική Επιτροπή, τα έχει βάλει στην βιβλιογραφία χωρίς ενέργειες από εμάς. Είναι τελείως ανεξάρτητο. Και γενικά έχουν δει ότι οι αναφορές για γεγονότα με υψηλή αποδοσιμότητα έχουν κατεβεί από 1 στα 260 για τα συμβατικά αιμοπετάλια σε 1 στα 340 για τα αιμοπετάλια Intercept και οι σοβαρές αντιδράσεις υψηλής αποδοσιμότητας έχουν κατεβεί από 1 στις 3.300 στις 1 στις 8.800. Κατά συνέπεια, είναι ικανοποιημένοι για την επιλογή που έχουν κάνει για το Intercept και είναι πολύ vocal about it. Το παρουσιάζουν σε συνέδρια και ανεξάρτητα επίσης το αναφέρουν. Αυτό είναι τα δεδομένα που ήθελα να σας δείξω προηγουμένως, όπου έχουμε συγκρίνει την αδρανοποίηση, τη μετάδοση των βακτηριακών μολύσεων μέσω μετάγγισης στη Γαλλία. Στην αριστερή μεριά του πίνακα έχουμε τα συμβατικά αιμοπετάλια και αυτές είναι οι μεταγγίσεις που έχουν γίνει από το 2006 μέχρι το 2012, όπου υπήρχαν μερικές μεταδόσεις βακτηριακών μολύσεων. Με μπλε είναι η μετάδοση και με κόκκινο είναι δυστυχώς θάνατοι. Από το 2006 μέχρι το 2012 υπήρχαν 41 περιπτώσεις όπου υπήρχε μετάδοση βακτηριακών μολύσεων και 7 θάνατοι. Την ίδια περίοδο, στην Αλσατία και στις περιοχές έξω από την Γαλλία που χρησιμοποιούν το σύστημα Intercept, δεν είχαμε κανένα από αυτά τα γεγονότα. Η ίδια εικόνα επίσης παρουσιάζεται στην Ελβετία, όπου ξεκίνησαν το 2010 και είχαν και το Intercept και συμβατικά και έχουν τώρα μόνο τα συμβατικά και δεν βρίσκουν ακόμα καμία περίπτωση από μετάδοση βακτηριακής μόλυνσης και φυσικά όχι θανάτους. Αυτό μας δείχνει ότι η υψηλή αποτελεσματικότητα δρανοποίησης είναι σύμφωνη με αυτό που βλέπεις στην πρακτική κάθε μέρα και περιμένουμε να έχουμε παραπάνω νούμερο ώστε να είναι στατιστικά σημαντικό. Αυτό το πολύ περιεκτικό πινακίδιο δείχνει όλες τις περιπτώσεις όπου έχουμε κάνει κλινική έρευνα, έχει γίνει αναδρομική έρευνα ή έχουν γίνει κανονικές κλινικές έρευνες και έχουμε μεταγγίσει αιμοπετάλια Intercept σε ασθενείς που είναι ανοσοκατασταλμένοι και σε μερικές περιπτώσεις πολύ σημαντικά. Έχουν πάρει μεταμόσχευση μυελού, stem cells. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε δει TAGVHD που έχει προέρθει από μετάγγιση. Και φυσικά αυτά είναι τα πιο ισχυρά δεδομένα που έχουμε, αλλά επίσης έχουμε στην Γαλλία και στην Ελβετία υπάρχουν συστήματα αιμοεπαγρύπνησης. Για τα τελευταία 6 χρόνια έχουν μετακυλιστεί 100 και 25.000 μονάδες αιμοπεταλίων, όπου μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό ασθενών που έχουν πάρει αυτά τα αιμοπετάλια και πάλι δεν έχουμε δει καμία περίπτωση TAGVHD. Και τελικά έχουμε σύστημα ποιότητας στην εταιρεία, επειδή είμαστε certified, ISO certified,
Και μετά από μετάγγιση 900.000 μονάδων αιμοπεταλίων, που υπολογίζουμε ότι έχουν δοθεί σε περίπου 150.000 ασθενείς, δεν έχουμε δει καμία περίπτωση να αναφερθεί σε εμάς όπως είναι υποχρεωμένοι. Κατά συνέπεια, αυτό που έχουμε σχεδιάσει στο σύστημα το βλέπουμε και στην κλινική πρακτική. Για το πλάσμα, για το οποίο δεν έχω μιλήσει πολύ, αυτά είναι δεδομένα από το 2009, 10 και 11 στη Γαλλία και είναι η σύγκριση ανάμεσα στο συμβατικό πλάσμα και στο πλάσμα που έχει αδρανοποιηθεί, και βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις στο πλάσμα είναι παρόμοιες στα δύο σκέλη αυτής της ανάλυσης και ότι είναι χαμηλά. Κατά συνέπεια, το πλάσμα μας δουλεύει όσο καλά δουλεύει και το συμβατικό και φυσικά είναι αδρανοποιημένο. Έχουμε το τελευταίο κομμάτι αυτού του puzzle, είναι το intercept για τα ερυθροκύτταρα και δουλεύουμε σκληρά για να το φέρουμε στην αγορά. Απλώς ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι για τα ερυθροκύτταρα χρησιμοποιούμε διαφορετικό χημικό μόριο που το λένε S303, το οποίο το έχουμε εφεύρει εμείς και το οποίο, παρόλο που έχει διαφορετικό χημικό μηχανισμό, έχει τον ίδιο τρόπο δράσης. Πάλι συνδυάζεται με τα πυρηνικά οξέα και μετά από χημική αντίδραση δημιουργεί διασύνδεση ανάμεσα στις δύο ίνες των πυρηνικών οξέων και μετά έχουμε σχεδιάσει το μόριο ώστε να απεικοδομείται και να δίνει ένα μη δραστικό μόριο. Έχουμε φυσικά κάνει τις κατάλληλες τοξικολογικές αναλύσεις και ξέρουμε ότι η ασφάλεια αυτού του συστήματος είναι υψηλή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και επειδή είναι το ίδιο, βλέπουμε παρόμοια δεδομένα αδρανοποίησης των παθογόνων. Η επεξεργασία των ερυθροκυττάρων είναι συμβατή με τις μεθόδους παρασκευής ερυθροκυττάρων στην Ευρώπη και έχουμε βρει ότι η ποιότητα των ερυθροκυττάρων είναι ανώτερη των ερυθροκυττάρων οι οποίες έχουν υποστεί γάμμα-ακτινοβόληση. Και αυτά θα τα παρουσιάσουμε σε paper που θα παρουσιαστεί στους επόμενους μήνες. Στις ΗΠΑ έχουμε μία φάση 2 μελέτη και είμαστε σε συζητήσεις με το FDA για μία φάση 3 μελέτη, ενώ στην Ευρώπη είμαστε υπό ανασκόπηση για 2 μελέτες φάσης 3, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε CE mark. Περιμένουμε ότι στην Αμερική θα εισάγουμε το σύστημα στην αγορά το 2015 για τα αιμοπετάλια και για το πλάσμα, ενώ για τα ερυθρά αιμοσφαίρια στην Ευρώπη περιμένουμε ότι θα έχουμε έγκριση στην αρχή του 2016. Και θα ήθελα να τελειώσω αυτή την ομιλία με 2 σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι σήμερα που έχουμε τα αιμοπετάλια και το πλάσμα, ξέρουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε το αίμα. Σας έχω δείξει ήδη τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα και σας έχω μιλήσει ήδη για την αδρανοποίηση των παθογόνων, για το FNHCTR, για την αντικατάσταση γάμμα-ακτινοβόλησης, αλλά ήθελα επίσης να αναφέρω ότι το σύστημα μπορεί να απλοποιήσει τη διαχείριση των προϊόντων, μπορεί να μειώσει την ανοσοποίηση και επιτρέπει τη χρήση των προϊόντων αίματος σε μικροδεξαμενές. Εάν αύριο έχουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια επίσης αδρανοποιημένα, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για τα αναδυόμενα παθογόνα, μπορούμε να κλείσουμε την περίοδο του παραθύρου και να αντιμετωπίσουμε τις λανθάνουσες μολύνσεις, όπως ανέφερε ο Dr. Allain, να απλοποιήσουμε τον έλεγχο και τη διαχείριση των αιμοδοτών και γενικά να μειώσουμε τον κίνδυνο που έχει να κάνει με τις μεταγγίσεις και επίσης να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε την αλλοανοσοποίηση από τη μετάγγιση. Και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στασινόπουλε. Δεν έχουμε χρόνο για ερωτήσεις γιατί έχουμε 10 λεπτά διάλειμμα για την επόμενη συνεδρία. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.